客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。当然，到了5月初5端午节，客家人有人做5月节。传统的5月节前會保種嘅來拜神明同祖先。客家種嘅有鹹種、板種、老幾種，好食哪種呢？ Dragon Boat Festival on the 5th day of the 5th lunar month is called May Festival by the Hakka. They prepare 粽子 and offer them up to their gods and local guardian spirits. There are 2 kinds of 粽子, rice dumplings, which are called 米粽, and dough dumplings, which are called 板粽. Most 粽子 are wrapped up in bamboo leaves, but in Neiwan, they use ginger lily leaves, proving that Hakka people only use the locally sourced ingredients to make their 粽子. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Oh my God，越聽越餓，因為聽到種這個種那個，就是在講粽子，好多粽子，對。因為5月節快到了啊，沒錯，端午節快到嘍。啊，台灣其實本來就有各式各類的粽子，那客家人也有分很多不一樣的粽子。沒錯，客家的粽子其實就會分這個米粽跟板粽。對，米粽就是看到米粒的首先有鹹粽鹹粽，然後還有那個醃粽就是鹼粽。對。那米粽呢，鹹粽他們先會把香菇啦、蝦米啦，還有豬肉把它炒得很香之後呢，把米丟下去，然後炒在一起，然後再包在粽葉裡頭去蒸，蒸出來很香。但是有人說這個很像米糕，這不是，絕對不是，是客家的鹹粽。沒錯，然後再那個鹼粽就是把米用那個鹼水把它拌過之後呢，然後拿去煮，煮完之後呢，它是吃涼的。了解。然後吃的時候呢，就沾糖，對，沾糖或者沾一些蜂蜜都可以。對，吃起來冰冰涼涼的，很好吃。然後還有一種，你剛剛講板粽，對，又是一種，也是算是比較鹹類型的。一樣是米做的，但是做出來的形狀還有那吃起來口感都不一樣。這個板粽裡面呢，可以加那個鹹的料也能吃甜的。可以有。對，像紅豆啦、花生啦之類的餡料在裡頭。據我所知，還有一種是那種野薑花的那個葉子去包，就變野薑花粽。對，野薑花粽在新竹內灣很有名。然後呢，也有用那個在南部6堆像我家也是啦，用那個月桃葉，就有特別的月桃葉的那個香味。太棒了！那我們就來教這幾個關於粽子的客語 ，OK？好，包括我們這個米粽 ，the rice dumpling， 米粽 ，and then the Hakka rice dumpling, which uses something called 板粽 ，and then if it's savory or salty, it's 鹹 ham。But if it's sweet, it's 甜。There you go. That does for today's talk about Hakka. 什麼大家？俺是誰張來了？客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.